Hello students, this is Hadwijaman Jagirdar. Welcome to Education Academy, changing the way of study. Top 10 daily current affairs, 17th October 2023. বিশ্ব খাদ্য দিবস পালন করা হয় 16ই অক্টোবর। এবছরের থিম হলো ওয়াটার ইজ লাইফ, ওয়াটার ইজ ফুড, লিভ নো ওয়ান বিহাইন্ড। ফাইট ওয়ার্ল্ড জুনিয়র র্যাপিড চেস চ্যাম্পিয়নশিপ 2023 জিতল রৌনিক সাধ্বনী। নাগাল্যান্ডের প্রথম মেডিকেল কলেজ উদ্বোধন করা হলো কোহিমাতে। সম্প্রতি ৬৮ বছর বয়সে মারা গেলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক কে.এস. সচিদানন্দ মূর্তি। সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হলেন বিজে কুরিয়ান। মানসিক স্বাস্থ্য ও কাউন্সেলিংয়ের ক্ষেত্রে টেলিকমিউনিকেশন প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য পুরস্কার পেল উত্তরপ্রদেশ। প্রজেক্ট নীলগিরি তাহার লঞ্চ করল তামিলনাড়ুতে। 11th সুলতান অফ জহর কাপ অনুষ্ঠিত হবে মালয়েশিয়ার। রাশিয়ার অলিম্পিক কমিটিকে সাসপেন্ড করল ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি আইওসি। রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য দলীপ সিং সাউদ অ্যাওয়ার্ড পেলেন রাজা কৃষ্ণমূর্তি। Current affairs in English. World Food Day is celebrated on 16 October 2023. The theme of the year, water is life, water is food, leave no one behind. Ranuk Shadwani wins Fight World Junior Rapid Chess Championship 2023. Dr. Manukesh Mandevia inaugurated Nagaland's first medical college in Kohima. Veteran journalist K.S. Sachidanand Murthy passes away at the age of 68. Vijay Kurian has been appointed as chairman of South Indian Bank. UP wins award for using telecommunication technology in mental health and counseling. Project Nilgiri Tahar has been launched in Tamil Nadu. 11th Sultan of Johor Cup will be held on Johor, Malaysia. Russia's Olympic Committee has been suspended by 10C for violations against Ukraine. Raja Krishnamurthy gets the Dalip Singh Saud Award for political leadership. To get daily current affairs, please subscribe this channel.